Very good morning, my dear first become students. This is your same sir, and this is the first class of air purchase system. My dears, we are entering into third unit. Third unit, air purchase system. Under financial accounting, first unit, introduction to financial accounting. The second unit, royalty accounts. Third unit, air purchase system. My dears, of course, it is correlated to royalty accounts, my dears. Same nature ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. And this is the first class, my dears, especially theory oriented. Theory oriented, my dears. Theory oriented, my dears. So we are enter into theory concept. We are enter into theory concept, my dears. All right, my dears. Hire purchase system. Hire purchase system, my dear. Before we are enter into the hire purchase system, just we are glancing about the system of purchase. My dears, already we know that basically there are two methods. Basically, generally we have two methods for purchase in system. Under that, one is cash purchases and credit purchases, my dears. Credit purchases, my dear students. Here, hire purchase system also, it is a system on the base of credit purchases. It is a system on the base of credit purchases, my dears. So what is meant by hire purchase system? Here there is a meaning. Hire purchase system means when goods are sold at credit for which payment is made by the purchaser in installments, my dears. Sorry, wait a minute. In installments over a period of time, known as hire purchase system. Known as hire purchase system. Hire purchase system is nothing but, my dears, it is a credit system. When goods are sold at credit to a person, such a person is nothing but purchaser, pay the amount of credit purchase in certain installment for a particular time is called hire purchase system. We have one more meaning here. We have one more meaning here, my dears. It is a system. It is a system where the seller of goods delivers the goods to the buyers without transferring of ownership of the goods. My dears, very, very important. What is the difference between credit purchases and hire purchase system? What is the difference between credit purchase system and hire purchase system, my dears? It is a system where the seller of goods delivers the goods to the buyers without transferring of ownership of goods. Ownership of goods. The payment of installments calculated and the payment of installments calculated and after the payment of last installment, the ownership will be transferred to the buyer. If the buyer is unable to paid by the installments, my dears, wait a minute. Unable to paid by the installments, wait a minute, my dears. Unable to paid by the installments, my dears. Unable to paid by the installment, that seller right to repossess, my dears. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. The seller right to repossess the goods under hire purchase system. The goods under hire purchase system. Goods under hire purchase system, my dears. Goods under hire purchase system. Wait a minute, my dears. Here there is a clear cut meaning. Once again, it is a system. Inno students bartane idaralre, right? It is a system
where the seller of goods delivers the goods to the buyers without transferring of ownership of goods. The payment of installments calculated, and after the payment of last installment, the ownership will be transferred to the buyer. If the buyer is unable to pay the installment, the seller right to repossess the goods under hire purchase system. Repossess is nothing but return back, my dears. Repossess is nothing but return back. Once again, my dears, totally ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ರೀಪೋಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ reback the goods and goods reback the goods by the seller from the buyer. That is called hire purchase system. It is a system under which the seller delivery the goods only to the buyers without transferring any ownership. The ownership transferred after payment of last installment amount. If the buyer not able to pay the installments particularly in particular period, the seller can reback the goods which are selling on hire purchase system. Such a system we are treated as hire purchase system. We have here one more meaning. It is a system under which purchase the goods on credit and agreed to pay the value of assets in certain installments with particular rate of interest, and is only eligible to ownership after payment of last installment. My dears, it is a system under which the purchaser purchase the goods on credit, isn't it? Of course, the value of assets is payable in the certain installments along with particular rate of interest. The ownership is eligible to the purchaser after payment of last installment only. Such a system we are treated as hire purchase system, my dears. After that, we have the definition. According to section 2, subsection C of the Hire Purchase Act of 1972. Hire Purchase Act of 1972, my dears. 1972. So what is the definition? Hire purchase is an agreement wherein the goods are let body goods are let on hire and under which as an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement, and includes an agreement under which ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ my dears. Definition ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. Possession of goods is delivered by the owner thereof a person at a condition that such person pays the agreed amount in periodical installments. Number 2, the property in the goods is to pass to such person, wait a minute my dears, to such person on the payment of last of such installments. Such person, third point my dears, such person has a right to terminate the agreement at any time before the property so passes. My dears, three definitions ಕೊಡ್ತಾರೆ. According to Hire Purchase Act of 1972, possession of goods is delivered by the owner thereof a person at a condition that such a person pays the agreed amount in the periodical installments. Periodical installments ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ on the payment of last of such installments or last installments ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, last installments. Next one is such a person has a right to terminate the agreement at any time before property so pass. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. It is called installments. So that is the definition my dears. So meaning hire purchase system, it is an agreement between two persons
So the seller sells the goods to the buyer, isn't it? But the legal ownership is transferred after payment of last installment only. After payment of last installment only. If the buyer not able to pay the last installment, the agreement to be terminate and reposes the goods by the seller. Reposes the goods by the seller. My dears, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಡಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ನೇಮ್ಲಿ hire purchase, wait a minute, hire purchaser and hire vendor, my dears. Hire purchaser and hire vendor. Who is hire purchaser, who is hire vendor, discuss maada my dears, discuss maada. Hire purchaser and hire vendor, ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So it is an agreement between two parties, namely hire purchaser and hire vendor. The payment of bill made by the hire purchaser in certain installments. Hire purchaser in certain installment. The payment of bill ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಬಿಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. After payment of last installment only, the ownership of goods transfer from hire vendor to hire purchaser. Hire vendor to hire purchaser. Of course, we know that. So, after payment of last installment only, the purchaser becomes the owner of the property. First one is there are two parties, namely hire purchaser and hire vendor. Second one, the amount of bill payable by the hire purchaser in certain installments. Third one, after payment of last installment only, purchaser becomes the owner of the property. Fourth point, my dears. Fourth point, if the higher, one ನಿಮಿಷ. If the hire purchaser, if the hire purchaser unable to pay the installment, the legal ownership of goods not transferred to the purchaser. Correct, my dears? Correct ತಾನೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಿಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ? If the purchaser not able to transfer, not able to payable the installments, complete installments, the ownership is not transferred to the purchaser. The hire purchaser should be paid. Hire purchaser should be paid installments along with interest, my dears. Hire purchaser should be paid the installment along with interest. Particular interest rate charge ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ interest rate ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The hire purchase system governed by the Hire Purchase Act of 1972, my dears. 1972. The hire vendor has option to retain the goods before last installment paid. Before last installment paid. Hire vendor, ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರೀಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ the purchaser not able to pay, the purchaser not completed the deal, the purchaser not able to pay the last installment, there is an option to the hire vendor to repossess of goods or retain the goods. Eighth point, my dears, the amount towards cash price is retained as capital expenditure, and towards interest is retained with revenue expenditure. My dears, the cash price of the property we are treated as capital expenditure, and the interest payable we are treated as revenue expenditure. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ capital expenditure ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್. Hire purchaser transfer the goods to, hire vendor transfer the goods to hire purchaser on the base of payment made on certain installments along with interest. After payment of last installment only,
the legal ownership transferred from hire vendor to hire purchaser. Such a system we are treated as hire purchase system. ಇದು exact meaning idea. ಬೇಕಾದ್ರೆ notes ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. Next topic. Differences between hire purchase system and sale, my dears. Differences between hire purchase system and sale. ಸೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಸೇಲ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, it is a system of purchase governed by the Hire Purchase Act of 1972. First difference. Hire purchase system, it is a system of purchase governed by Hire Purchase System or Hire Purchase Act of 1972, but it is a system, my dears. It is a system of sales. Wait a minute, my dears. It is a system of sales governed by Sales Act of 1930. Sales Act of 1930, my dears. ಅಲ್ಲಿಗೆ Hire Purchase Act 1972, Sales Act 1930, my dears. Hire Purchase Act 1972 ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, Sales Act ಏನಿರುತ್ತೆ 1930 ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, my dears. Second difference, under this, from the legal ownership of goods is not transfer to purchaser immediately. Transfer, my dears. Is not transfer to purchaser immediately. Under hire purchase system, the legal ownership not transfer immediately, my dears. Not transfer immediately to the purchaser, my dears. To the purchaser ಗೆ immediate ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. Under this system, ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, under this system the legal ownership of goods transferred to purchaser immediately, my dear. ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಓನರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ದ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. The payment made in installments. Generally, the payment made in cash, my dear. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, my dear. Fourth one, the ownership of goods transferred to the purchaser after payment of last installment only. Hire purchase system, the ownership of goods transferred to purchaser after payment of last installment only. The legal ownership of goods transferred to the purchaser thereafter payment of sales price, my dears. Purchaser after payment of sales price, my dears. Immediate transfer ಆಗುತ್ತೆ, immediate transfer ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, my dears. Fifth point, the hire purchaser should be wait a minute, my dears. Hire purchaser should be pay per installment, wait a minute, my dears. Should be pay installments along with interest, my dears. Should be pay installments along with interest, my dears. Here sales, wait a minute, under ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ only cash price of goods. Face value is only cash price of goods. Only. Purchaser pays only cash price of goods. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು purchaser pays, wait a minute, my dears. Purchaser pays only cash price of goods, but here hire purchaser should be pays installments along with interest, my dears. Then sixth point, my dears. The sixth point, the seller, my dears, wait a minute. The seller can take back the goods in case of non-payment of installments.
ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿ, ನಾವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಫ್ non-payment of installments, but in case of sale, seller cannot take back the goods under sales system. Again, seventh point, my dears, under this system, sales tax, under this system, sales tax levied, one nimsha my dears, sales tax levied at the time of transfer of ownership. My dears, under hire purchase system, the sales tax levied, sales tax determined at the time of transfer of ownership from the hire purchaser to hire vendor. Under sales, sales taxes levied at one nimsha, sales tax levied at the time of ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಟು ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್, they are levy the sales tax. But in case of sales, at the time of sales only they are levy the tax, my dears. Next, the buyer, my dears, the buyer not able to enjoy the ownership of goods still lost payment of installment. Buyer ge enjoyment means of ownership sigola elvargu until the payment of last installment. Under the sale system, the buyers can able to enjoy the ownership of goods after purchase. After purchase, my dears, purchase ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓನರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ differences between hire purchase system and sale, my dears. After that we have the important topic is illide, my dears, topics hire purchaser. Hire purchaser andre yaru? Hire purchaser illide, my dears. Hire purchaser, the person who purchased the goods from the hire vendor, my dears. Wait a minute, from the hire vendor under hire purchase system, my dears, under hire purchase system, my dears. So a person who purchased the goods, goods from hire vendor under hire purchase system, my dears. Hire purchase system, a person who purchased the goods from the hire vendor on hire purchase system, such a person we are treated as hire purchaser. Or purchase goods from hire vendor. Wait a minute, my dears. Hire vendor who hired the option of purchasing for hiring the goods and hire purchase system called hire purchaser. Iden beda, ee meaning itkondre saku. If the person who purchased the goods from hire vendor under hire purchase system, such a person we are treated as hire purchaser. Hire vendor andre yaru karitivi, opposite, my dears. The person who sells the goods to hire purchaser, my dears. Hire purchaser under hire purchase system, such a person we are treated as hire vendor. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, then cash price, my dears. Cash price, it refers to price payable at the time of purchase. Is a price, wait a minute, my dears, wait a minute, my dears, it refers to price payable at the time of purchase. At the time of purchase adana cash price anta karitivi. It is a price or value. It is a price, wait a minute, or value payable
who receives by the hire vendor at the time of purchase. At the time of purchase, my dear, cash price andre very important. 2 marks keltirtare. It refers to price payable at the time of purchase of goods. Purchase of goods, or it is the price payable by the hire purchaser to the hire vendor at the time of purchase of goods antanu baribodu. It is the price payable by the hire purchaser to the hire vendor at the time of purchase of goods. That is called cash price anta karitivi. Then hire purchase price, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ bracket ಇದೆ, price plus installment interest. It refers to price at which goods are sold under hire purchase system. The price includes the price of goods and the percentage of interest. Price of goods and purchase of interest. So price ಈಗ 30,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30,000 ಏನೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 37,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 37,000 ನ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 37,000 na hire purchase price anta karತೀವಿ. It refers to price at which goods are sold under hire purchase system. The price includes, price andre ಇಲ್ಲಿ ಏನು includes ಆಗಿರುತ್ತೆ, so price of the goods and percentage of interest, percentage of interest my dears. Then installment price my dears, installment price, it is the payment or part payment payable by the hire purchaser, hire purchaser, hire purchaser, purchaser to the hire vendor, to the, my dears, it is the payment or part payment payable by the hire purchaser to the hire vendor in periodical interest, in periodical interest. So periodical interest ಅಲ್ಲಿ pay ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು installments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is a part payment my dears, it is a part payment. After that we have down payment, very important my dears. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನೇಮ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಟು ದ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, to the hire vendor as advance at the time of making hire purchase agreement. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಟು ದ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ at the time of making hire purchase agreement, at the time of making hire purchase agreement. That is called down payment, that is called down payment my dears, at the time of agreement my dears. It is a advance my dears, wait a minute, it is a advance, it is a advance or advance payment, it is a advance payment payable by the purchaser to the vendor at the time of purchase, at the time of purchase my dears. So purchase time ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ some amount na ನಾವು down payment ಅಂತ ಅಥವಾ advance ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು my dears. Then net cash price my dears, net cash price, it is the difference my dears, it is the difference amount between cash price and down payment. Net cash price equals cash price minus down payment ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, net cash price ಬರುತ್ತೆ my dears, net cash price ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. net hire purchase price my dears. Next net hire purchase price, ಏನು hire purchase price ಅಂದ್ರೆ, so it refers to the price of the goods after arrival of deducting of delivery charges, registration charges and insurance charges. After deducting of delivery expenses, registration expenses and insurance charges my dear. Insurance, transportation, registration, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೆಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಔಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಔಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಔಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋಲ್ಲ, ನೋಡ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ
Asset accrual method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Under this method, the asset is deemed to be acquired gradually on the basis of cash price. Gradually on the basis of cash price paid. Hence, the asset recorded at the cash price actually paid. Under this method, asset account is debited only to the except of cash price in each installment. My dears, asset accrual method. Asset accrual method. Under this method, asset deemed to be acquired gradually on the basis of cash price. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಸ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Again, outright property method, my dears. Outright property method. Under this method, as it is deemed to be acquired as soon as if is received into possession and asset is recorded at full cash prices, it also called as credit purchase with interest method. My dear, practical ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Then differences between hire purchase system and installment purchase system. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೇ ತರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈರಿಂಗ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈರಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೆನ್ purchaser called hire purchaser, seller called hire vendor my dears. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ನ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮಗೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the buyer unable to pay the installment, seller reposes the assets. Reposes the asset is nothing but reback the asset. If installment nodi, if the buyer unable to pay in installment, the buyer, wait a minute my dears, the seller my dears, the seller cannot be repossessed to the asset ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಮೆರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. In case of loss or damage falls on buyers. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಬೈಯರ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಯರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ.
The buyers cannot have option ಮಾಡ್ಬಿಡಿ my dears, ಇದನ್ನ position ಬೇಡ. Option. The buyer can have option for return the goods, but under installment purchase system, the buyer cannot have option for the return of goods. Option for the return of goods, my dears. Return of goods. They are the differences between hire purchase system and installment purchase system, my dears. After that, we have hire purchase charges, my dears. Hire purchase charges ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is the difference between hire purchase price and net cash price as the goods. In short, ನೋಡಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. It is the amount of interest charges. Total amount of interest na ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ hire purchase charges ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is the difference between hire purchase price and net cash price. My dears, practical ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Practical ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ my dears. Then statutory hire purchase charges. Statutory hire purchase charges. The Hire Purchase Act of 1972 registration the maximum amount of interest to be 30%. 30% ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ 5, 6, 7, 8% ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ my dear. Statutory charges C I into R into I divided by 100. Interest divided by 100 formula. My dear, practical ಬಂದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Again journal entries ಇರುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. CI ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, R ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, I ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So that is theoretical part of your hire purchase system, my dears. Hire purchase system, my dears, it's a important announcement. Tomorrow 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ, ಉಚಿತ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು